ஓகே ஸோ ஹேம்களே லைவ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். என் வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா? This was the expected outcome. Reiji. I'm Sugimoto, the Blade Guild's new guild master. I will never abandon my principles. Okay, so Sugimoto Moto Reiji style மாதிரி தான் இருக்குது எபிசோட் போடுறது. Ultimate QT இது. Okay. Ultimate. The Blade Guild will never fall. Okay, so ultimate QT. You can look forward to it. Ultimate skill. Okay, new costume. Drama center more costume. The Blade Guild will never fall. Hey, sana costume நல்லா இருக்குது. Sugimoto Reiji க்கு. நல்லா இருக்கா? Hello, all you hunters of the world, and welcome to today's 19.0 Sharp Live stream. I'm CM Prism, and this, of course, is the cool and marvelous Jackie, which is what the CM stands for, by the way, if you didn't know. But only for her, mine actually stands for Community Manager. Kavi Mudu, so hi, welcome to stream. Start so namakku start live stream vandu pathina start aichu. And of course, True Abyss, welcome to stream bro. The great long time no and always powerful system. Okay bro, chat la pathda nyavum illa, கோச்சிக்கறாங்க நிறைய பேர் மறந்துட்டேன். பட் ஆல்ரெடி பாத்துறேனா ஒரு சில பேர் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. So anyway, welcome to இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ப் ப்ளே ஸ்ட்ரீம் வந்து ஸ்டார்ட் வந்து பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சுகிமோட்டோ கிட்டு ப்ளஸ் ஹார்ட் வேர்பலோட டிபி என்ன சொல்லிட்டு ரிவ்யூ வந்து படிக்கிறாங்க. அதுக்கு அவ்வளோ he is my favorite replacement guild leader. ஸோ அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புது கண்டென்ட் என்னென்ன வருதுன்னு வந்து பார்ப்போம். முக்கியமாக his pirate outfit, it really makes me want to sail the seven seas வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சரி அப்டேட்மே வந்து வரல. இதுமே கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். You know what? I think system has been making the most sense lately. It's just the pirate outfit. வாய்ஸ் மட்டும் கரெக்டா கேக்குதான்னு மெசேஜ் போடுங்க, எனக்கு தெரியல. I think always remember chat voted me as the boss. Yeah, that is true, and how could we forget? You remind us every live stream. But I agree with you, system. Sugimoto Reiji is a very cool character, and his pirate skin, as you'll see later, is amazing. And it reminds me of my favorite. நம்ம பைரட் ஸ்கின் இருக்குன்றானுங்க, செமையா இருந்துச்சு. ஆனா உண்மையிலே ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கல எடுக்கணும்ன்ற மாதிரி இருக்குது. பட் அந்த everyone ஸ்கின் knows it's நல்லா இருக்கும். But his first love you to see. Oh, okay. All right. Enough of that. Let's take a look at some of the exciting things coming this update. Of course, we will be looking at Sugimoto Reiji, and we're going to be looking into his lore. We will also be showing some of the new story content, rock puzzle, workshop brilliant like horde mode, and gem so slots much. increase பண்ணுவாங்களா bro? All right. So without further ado, எனக்கு let's தெரிஞ்சு take a look at the இப்போதைக்கு வாய்ப்பு exciting இல்ல bro. things மேபி ஒரு coming 2 in this அப்டேட்ஸ்க்கு update. அப்புறம் வரச்சு But வாய்ப்பு before we begin, keep in mind that இப்போதைக்கு அப்டேட் பண்ண வாய்ப்பு இல்லனா ரீசன்ட்லி ஒரு 3 அப்டேட் முன்னாடி தான் அந்த gem slots increase வந்து பண்ணாங்க. And as a reminder, we greatly appreciate when you like அடுத்த our தடவை streams அப்டேட் பண்றதா and இருந்துச்சுனா subscribe to the channel. level It helps a lot with the algorithm. And level 7 gem so help வரணும். Jackie, system, and I, and hit those likes and subscribe buttons. All right. Are you ready, system? I'm ready. Are you ready, Prism? Of course. Then Okay. let's dive on in. So content குள்ள போலாம். Sugimoto Reiji is a Japanese hunter from the Blade Guild. After the events of the final Okay, so Jeju Sugimoto Island oda raid, he gets skill an unfortunate promotion to Guildmaster, but we'll talk a little bit more about எல்லாமே that story அப்படிதான் later. இருக்குது. கொஞ்சமாச்சு பஃப் எஃபெக்ட்ஸ் Alright, வந்துட்டு his basic attack ஸ்கில்ஸ்ல is கொடுத்திருந்தா கொஞ்சம் நல்லா quick-bladed இருக்கும். origin. Reiji முக்கியமா draws support its blade skills and வந்து swiftly பாத்தீங்கன்னா cuts கொஞ்சம் down his தேவைப்படுது. enemy buff with இதெல்லாம். elegance. This deals increasing wind elemental damage. ஸோ வந்து scaling மேக்ஸ் with ஹெச்பி users பேஸ்டில் to இருக்கானா max HP. எதிர்பார்த்தது தான். This applies மேக்ஸ் ஹெச்பி தான் எல்லாருமே elemental இருக்காங்க விண்ட் accumulation எலமெண்ட்டில். effect. ஸோ விண்ட் His எலமெண்ட்டில் core எனக்கு attack, தெரிஞ்சுட்டு Flash of Steel, has him performing a flash draw, slashing his ஹெச்பி enemies பில்டு as he தான். நமக்கு passes டிபிஎஸ்க்கு before his மட்டும் தான் வந்து blade பார்த்தீங்கன்னா returns டிஃபென்ஸ் to its அட்டாக் வந்து sheath. மாறுது. This deals a high amount of wind elemental damage, scaling with his max HP, applies the weak elemental accumulation effect, and அது grants him கேக்குதா super லைவ்ல armor while பேசுறது? he's using the skill.
His support skill is quick blade. கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கேட்கலாம் மெசேஜ் வந்து He பண்ணுங்க. slashes through இன்னும் enemies கொஞ்சம் at லோ வாய்ஸ்ல தான் blinding பேசிட்டு speed இருக்கேன். and ஏன்னா நான் disengages, பேசுறது எனக்கே dealing கேட்க wind மாட்டேங்குது. elemental damage, scaling with his HP that applies heavy elemental Tell me accumulation. Jinnu When the customization final paid hit or free? lands, it inflicts Free தான் the bro bigger நமக்கு bolt effect on customization his பண்றது target, எனக்கு and his தெரிஞ்சது. QTE skill பெய்டாலா is இருந்தா யார் blossom கொடுத்து fall. விளையாடுவா அதெல்லாம் With ஒர்த்தா. a blinding speed that leaves behind an after image, Reiji cuts down his enemies. It deals wind elemental damage, it scales with his HP, applies medium elemental accumulation, and when the final hit lands, it also inflicts the airborne effect on Airborne the effect. target. ஸோ His நார்மலாக skill இருக்கிற one ஸ்கில்ஸில் is இருக்கிறது தான் called சூப்பராக ஒரு மாதிரி Puncture. ஏர்பான் எஃபெக்ட்லாம். Reiji channels power into his blade to ஏர்பான்லாம் summon யூஸ் wind பண்ணுறவா that கேம் pulls enemies என்ன closer, நடக்குதுன்னே தெரிய and மாட்டேங்குது. it சும்மா inflicts அட்டாக a மட்டும் percent of the அடிச்சுட்டு user's கிடைச்சிட்டே max இருக்குது. HP. This deals Skill wind interference வேணா elemental ஆகும். damage. It applies the medium elemental charge effect, and the user gains super armor while using this skill. Then skill 2, Unbroken Focus, has him calming his mind, adjusting his stance, and readying for battle. It inflicts a percent of his HP as wind elemental damage, deals a medium elemental charge effect, grants super armor while he's using the skill, and if he's hit while in the stance, extreme evasion is activated. Kind of like his guildmate, if I recall correctly. Kawata Kanai has a similar ability in one of her skills. கானே டவா டவா. His ultimate skill is Quick Blade Oblivion. கேஸ் Too அல்டிமேட் fast to be ஸ்கில்லையும் seen, Reiji strikes enemies elemental in medium half, element. inflicting a percent of his max HP as wind elemental damage, applying the heavy elemental charge effect, and when the final hit Knockdown lands, it effect, eh? knocks down the target. Okay. Prism, how about we take a look at his skills in the game? டேமேஜ் பேஸ் தெரிஞ்சது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த Alrighty. இடத்துல. Also, Okay, hello so everyone gameplay in வந்து chat. We காமிக்கிறாங்க. do hear you saying that the audio is a little messed up. We're doing the best we can. ஹாய் ப்ரோ சங்ஜினோ வெல்கம் டு with ஸ்ட்ரீம் what ப்ரோ. we have, but we're going to continue on. அதான் ஸ்ட்ரீம் வந்து Oh, just ஓடிக்கிட்டு kidding. We're இருக்குது. gonna சுகிமோட்டோ ஸ்கில்ஸ் வந்து do a ரிவீல் little பண்ணிட்டு இருக்காங்க. pause செக் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். and hopefully fix this ஸோ audio. சுகிமோட்டோட கேம் பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா We will காமிச்சிட்டாங்க. be right back. வீல் பி ரைட் பேக்கா என்னாச்சு தெரில, சடனாக கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம சேட்டை பார்ப்போம் நடக்குதுன்ட்டு. யூஎஸ் சேட் தேர் அபவுட் டு சவுண்ட் டெக்னோ நெக்ஸ்ட் ஆடியோ சவுண்ட் காட் ஒர்ஸ். ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு ஏதோ இதான மாதிரி இருந்துச்சு ஆடியோ. எனக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி தெரிஞ்சுச்சு. எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கா? Alright, so his first basic attack is called Quick Blade Origin. எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஸோ ஓகே. ஸோ நார்மலாக அட்டாக்கே நார்மலாக தான் இருக்குது, பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. பேசிக் அட்டாக் அடுத்து ஸ்கில்ஸு கோர் அட்டாக் எப்படி இருக்கும்? ஸ்கில் 1 பண்ணி சார். ஓகே. ஸோ 3 டைம்ஸ் கோ டு ரீஜிஸ்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. கண்டினியூஸ் அட்டாக்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. ஃபயர் எலமெண்ட் டாப் 3 சொல்லுங்கள் ப்ரோ. வித்தவுட் ஃபோன் ஃபயர் டீமே இல்லை ப்ரோ. சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஃபோன் தான் ப்ரோ ஃபயர் டீமுக்கு. நமக்கு வேணால் ஸ்கில் 2 இது என்னது? ஸ்கில் 2 எப்படி யூஸாக இருக்குது? கவுண்டர் ஸ்கில்லாக என்ன? சிம்பிளாக இருக்கே. பஃப் எதுவும் பண்ணுதா? ஓகே. ஸோ அடுத்து அல்டிமேட் ஃபயர் எலமெண்ட்டில் ஃபேர்ன் இல்லாமல் பெருசாக யாருமே இல்லை ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. நமக்கு கிறிஸ்டோஃபர் ஹீரோனா எலமெண்டல் அக்குமுலேஷனுக்கு டேமேஜுக்கு யூஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் யூக்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து தேவை. பழைய டீம் வந்து இருக்குது, எஸ்இல், கானே டவாட்டா, அப்புறம் வந்துட்டு பட் அவங்களாம் பெருசாக டேமேஜ் வந்து கிடையாது. Skill 2 into your core, into core 1 a few times, skill 1 and then back to 2. nice. So let's see if we can show off the. Oh, I did not like this. ஓ வெறுவா பாஸ் ஹேக்கிங் Alright. கொட்டு ஒரு இல சுத்திட்டா. Finish off this little fight against ரிமைண்டர் Naru, பண்ணுறாடுங்க just போல. showing off the skill. வேறு பாஸ் எடுத்துட்டு வாங்களா அசிங்கப்படுத்தாங்க கில்ட. Using the last 2 skills of my one. எலமெண்டல் ஸ்டாக்கிங் கொஞ்சம் வேகமாகவே ஆகுது உனக்கு. Overload with the ult. I love how fast. டேமேஜுமே வந்து ஹெச்பி இருக்கனால அவனுக்கு அதிகமாக இருக்கும். And there you go.
ஸோ அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம் டேமேஜ் Maybe தான். things would have gone differently. எப்போனாலும் சமன் if பண்ண he managed to take on போகிறது கிடையாது. his பட் former boss. அடுத்து கஸ்டமில் Or, வரப்போ yeah, எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் in which way ஆகும். would it be different though? எனக்கு தெரிஞ்ச ஆனால் Endless அட்வான்ஸ்மெண்ட் way 0 or- எடுத்து வச்சுக்கிறது Endless நல்லது. way. ஏன்னா இப்போ இருக்க Alright, we're gonna move on to எலமெண்டல் the ஸ்டேட்டஸ் passive தேவைப்படுறாங்க. abilities over here. Let's ஓகே take ஸோ a look. டெஸ்டிங்லாம் வந்து முடிஞ்சுச்சு. His, சுகிமோட்டோ basic ரேஜி level, நல்லா தான் வந்து is, பார்த்தோன்னா இருக்கிற எலமெண்டல் அக்குமேஷனுமே கொஞ்சம் வேகமாக வந்து பண்ணிட்டு Passive இருக்கிறோம். one, I ட்ரையல்ஸ் think மோட்லேயே we're- வந்து okay. பார்த்துட்டோம். Once again, we ஸோ apologize for our அட்வான்ஸ்மெண்ட் technical 0ல் difficulties. எப்படி இருக்கான்னு அப்டேட் We வந்ததுக்கப்புறம் know தான் that செக் there are வந்து audio பண்ண முடியும். issues, and ஃபஸ்ட்டு we're சமன் definitely பண்ணுறதுக்கு trying a எசன்ஸ் couple இருக்கான்னு of different கேட்டிங்கன்னா things to கிடையாது. resolve them. We didn't have a பொறுத்திருந்து ton of பார்ப்போம். troubleshooting time today, though, so we're sorry that you are getting ஓகே இந்த நியூ ஹண்டர் detail and சுகிமோட்டோ that ரேஜியோட troubleshooting பாசிவ் session. டீடைல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Thank you all கொடுத்துருக்காங்க. so much for your patience. Okay, கிளாஸ் let's ஆஃப் talk about எட்ஜ் that இன்க்ரீசஸ் passive. இட்ஸ் டேமேஜ் ஸோ At ஸ்கில் the basic டேமேஜ்லாம் level, வந்து sword பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் fighting பண்ணுற remains மாதிரி வந்து active, கொடுத்துருக்காங்க. and the sword fighting status Advancement is 0 divided இதெல்லாம் into ஃபுல்லாக 3 இதாக இருக்குது. effects: initiation, acceleration, and finale. Initiation has the character using Punisher and removing the initiation effect, and it removes the initiation effect and changes it to the acceleration effect. So sorry. Acceleration changes Flash of Steel to Returning Edge, increasing its damage by 1%. Changes Punisher to Eclipse Slash, increasing its damage by 1%. So and skill using Eclipse Slash damage removes the அதிகமா இருக்கு. acceleration effect and changes it to the ஸ்கில் finale என்ஹான்ஸ் effect. பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க Finale நிறைய. changes Returning Edge to Revolving Edge, increasing its damage by 1%. Changes Eclipse Slash Effect on to the target, Extinction Eclipse Slash, Blade, Extinction increasing Blade. its damage by 1%. And using Extinction Blade removes the finale effect and changes it to the initiation effect. Initiation, Using Flash of actualization, Steel, finale. Returning Edge, or Revolving Edge activates the Flash Draw effect, which means that Punisher, Eclipse Slash, and Extinction Blade become available, and one instance of Flash Draw is removed when Description-ல they're used, படிக்கிறதுக்கே and can மண்டை stack up to காரிக்குது. 3 times. ஃபோனில் வேற Using பார்க்குறேன் Unbroken கண்ணு வேற Focus உத்து பார்க்க activates the வேண்டியது. Sword Dance effect, which Deals means damage that when equal you to use max Quick HP, Blade few Origin, seconds it கொடுத்திருக்காங்க. restores So, the core debuff damage இருக்குது twice அவனுக்கு. as fast. When Team-க்கு வந்து Extreme buff Evasion is இருக்கான்னு check activated, பண்ணல. the core attack Advancement also போட்டால் தான் buff activates. இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் When எனக்கு Punisher தெரிஞ்சு. hits, it inflicts the Winter's Edge effect on the target. Eclipse Slash or Extinction Blade hit when they hit, they inflict the Winter's Edge effect 2 times on the target, and that deals damage equal to 1% of the user's max இதுக்கு HP ஓரளவு every few டேமேஜ் seconds. வந்து நல்லா and இருக்கும்னு it is நினைக்கிறேன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் stackable. 0ல உனக்கு. Okay, after all of that at the first level, Advancement at the ஒண்ணுக்கு first வந்துட்டு advancement, Unbroken, Quick Blade using Oblivion Unbroken activates Focus or Flash Quick Draw. Blade Oblivion activates the Flash Draw So, effect skill and cooldown the வந்து user's core கொடுத்திருக்காங்க. attack. Plus, Consuming the user-ஓட Flash Draw power effect gauge decreases recharge the பண்ற cooldown மாதிரியா? of Quick Blade Oblivion by several seconds and so- restores 1% of the user's power gauge charge. At the second advancement, Wind Lenatோட Elemental நல்ல combination Accumulation இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Advancement increases in 1 போட்டோம்னா. effectiveness. At the சரி, third ஒண்ணும் கிடையாது. advancement, Full when advancement Sugimoto போடலாம் Reiji or an நான் ally ultimate damage trigger successfully பண்ணிக்கலாம் inflicts நம்ம. the Wind Overload next effect, wind elemental it damage grants increase வந்து Sunjinu advancement 2ல and இருக்குது. Wind team members the Advancement Tempest Blade 3ல தான் effect. வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு team Tempest Blade members-க்கு buff increases இருக்கு. defense penetration by 1%, Defense increases penetration wind increase overload நமக்கு damage by செத்தா, wind 1%, and overload, increases wind wind QTE QTE skill damage damage by increase னு ஒரு stat 1%. இருக்குது At the game-ல, fourth அதெல்லாம் advancement, மறந்தே the போயிட்டேன் critical இப்போ. hit damage of Wind team Defense members penetration increases by focus 1% ஆயிட்டு for இருக்குது. every Wind ally on the team. So, So buffs obviously there's some வேணும்னா synergy with compulsory Wind team advancement members. 4 போட்டே At the ஆகணும் fifth போல. advancement, Advancement using 3 Quick Blade போட்டாகணும். Oblivion Next activates the advancement Storm 3ல வந்து Flash பாத்தீங்கன்னா effect, critical which hit means damage that வந்து Extinction 50% Blade boost and வந்து Blossom பண்றாங்க. Fall, their damage goes up by 1%. சரி 10% ஒரு 5% Also 30% வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேல வந்து enhances the நல்லது. Sword Dance effect. And when Punisher, Eclipse Slash, or Extinction so Blade are advancement used to and 4 Extreme buff Evasion activates, team they now members க்கு. activate the அடுத்த user's advancement core 5 attack. வந்துட்டு Plus, core attack damage increases by 1%, and Wind Elemental Accumulation counter increases as wind well. elemental action. Okay, system, why don't you tell us? தெரியலையே எனக்கு. And sadly, Buff to இருக்கிற fix the மாதிரி echoing தெரியல, audio damage issue, இருக்கிற we had to மாதிரி. set system Next அவனோட down for weapon today. பார்க்குறப்ப So it is just CM Jackie and myself today. Can I get a few Fs in the chat weapon for வந்து பாத்தீங்கன்னா system? overload damage Several வந்து increase வந்து Fs. பண்ணுது Yeah, team maybe members like க்கு. So at அப்ப least advancement 5. max போட்டுரும். I think because that's how much system deserves. So sadly, weapon I will be நல்லா the தான் one இருக்குது. going over what the new weapon does. So having lost someone precious before his eyes, just Much like like we now, have lost a friend in that Chat system. ஓடிட்டு இருக்கா. a Sorry, bitterness பார்க்கவே is இல்லை. etched into his bones. New Hunter No Elena storm has can bring him to so his many knees. serial- This increases the user's HP by a ஆமா, percentage. Elena Using வந்துட்டு Punisher, நமக்கு Eclipse Slash, or Extinction Blade increases the entire இப்ப April team's update-ல wind வந்துட்டு overload இது damage வரும். by a percentage, Anthony, and is so etched to the bone. மே அப்டேட்ல நினைக்கிறேன் எலினா Ah. And on my script, this is the part where it says, Elena "Thank you so வந்து much, அதுக்கப்புறம் System June and Jackie." update-ல But right now, it's ஏன்னா just
thank you for your service system. Thank you for your sacrifice. And for your sacrifice. How do y'all feel about Sugimoto Reiji? I know a lot of people in chat were like, they're just giving CM Jackie more things to read. The passive just keeps getting longer and longer. And I think something I noticed is that they put basically all of those passives in that first tier to make everything else shorter. So like the skills were pretty short, and then also the next few advancements are pretty short. They just put it all back. Front-loading it, yeah. Just a little vocal obstacle course for me. And I'm glad Shie does it and not me. Buffume advancement 1ல வந்து கிடைச்சிருக்கு. But let's check out how Reiji Reiji does leading a team full of போனா தான் elite buff அடிக்குது. hunters. Let's do it. அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Hi bro Toby, Alrighty, here we are at the new unstable dungeon. So before we get into exactly showcasing, I wanted to show off the culmination of the instance dungeon and the encore missions. Now into the unstable dungeon. So this is where existing instance dungeon and encore missions will have a united key called the mission unity key, and will be changed to the unstable dungeon key. So I'm over here. Since we're gonna check out port today, we can go ahead and see some of the different things that we have going for us. Unity key. And will be changed to the unstable dungeon வந்து பாத்துருக்காங்க. So I'm over here. Since we're gonna check out port today, இது வந்து பாத்தீனா keys merge go பண்ணிட்டு ahead தான் and வந்து see பாத்தீனா some of the different things that we have going for us. We got some new பழைய artifacts, which keys we'll வந்து get into later. We have so much coming in. So reward updates புது artifacts trust me, there's so much tier coming 35 in this update. வந்து பண்ணிருக்காங்க. Hey, there's so much to get through. I'm so excited to go through everything. And here's a little sneak peek. So the new And artifacts, so architects, for something like this, we added a new coming in Comments this update. There's so much to get through. I'm so excited to go through everything. And here's a little sneak peek. Just on the And so for something like this, we added a new setting to where you can set a target hunter, so you can be like, okay, recommended artifacts. I want to get some of Reiji's new gear. So this is all what they will recommend. So வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு hunters அடுத்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த huntersக்கு தேவைப்படுற recommended artifacts வந்து I would like to choose Commission Obsession and say, okay, I don't have a second one ready. Who else do I want? Okay, Sungjin it recommends the artifacts blue poison. This then I can select as the secondary the artifacts blue poison, and this will be the target artifact set, and you'll be getting these artifacts from now on. Again, we'll go over the artifact set at a later time. But I did want to show you guys. So on the select also, one there's now new auto lock and salvage settings where you can get even more in detail on what you want and what you don't want, what you want to auto salvage, and so that your artifact inventory can be better managed as well. So there's a lot coming with this new தேவைப்படுற ஆர்டிஃபேக்ட்டோட ஸ்டாட்ஸ் வந்து பார்த்தீனா செட் வந்து பண்ணிடலாமா அது மட்டும் சேவ் ஆயிரும் மீதி இருக்க ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீனா without further ado, let's actually show off some gameplay. As you can see here, it goes all the way up to tier 36 now. And we talked yet about what the unstable dungeon is. I think so. Did we? Have we? I believe we talked only briefly about it, but the unstable dungeon is a fusion of two previous modes of the encore missions. Yeah, and instance dungeon. Yep. So it should be streamlining the amount of different kinds of content you have to play. So I'll hand it back okay, over so to total power Prism to show us exactly what that means. Strength வந்து increase வந்து பண்ணிருக்காங்க dungeon. And then as you can see here, it still goes up to 20 for strong too. So new tiers and all the way up. Tier வந்துட்டு மொத்தம் 13 ல இருந்து 35 வரைக்கும் increase. I have yet to play this, so don't get me wrong, but I am playing myself after all. Sugimoto my favorite Leonard Nierman. I mean Prism. You know, I do see people say they want Prism in game, and he's already there. Don't get me wrong, but I am playing myself after all. Another life. பெருசா அவ்வளவா இருக்கானுங்க சோ ஹார்ட் மோட்ல 4 மில்லியன் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். The malevolent heart as malevolent as ever. 4.3 கிட்ட வராது. Again, real quick, show off the team details. This is the recommended skill use order 2 basic skill 2 core attack basic skill 1. I could have used. Let me see if I can show off the basic skill 2 பெருசா டேமேஜ் பண்ற மாதிரி தெரியல. So you can get the extreme evasion there. Basic skill 2 ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் basic skill 1 ஆக்டிவேட் ஆகும். And then we get the ults in here. Sorry இது. And then one more. பயங்கரமா இருக்கு Sugimoto Reiji. And then let's get பார்த்த உடனே சமன் பண்ணுங்க. I also really love அந்த மாதிரி தான் பண்றானுங்க கிரியேட் பண்ண ஹண்டர்ஸ்லாம். நமக்கு லாஸ்டா இக்ரெசிவ்லி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த அப்டேட்லயே வந்து பாத்தீனா மெரிலியன் அட்வான்ஸ்மென்ட் 5 சொன்னதா பெரிய காண்டாயிருச்சு. நான் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீனா கிறிஸ்டோபர் ஈடி இக்ரெஸ்கே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி சமன் பண்ணி எடுத்துருப்போம். திடீர்னு வெர்பல் ஹார்டுக்கு மெரிலியன் வேணும்னா என்ன பண்றது?
And with the அதே மாதிரி தான் ஒரு stack புது overload கண்டஸ்ட்லாம் வந்து finish, பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. let's go back கேப் and விட்டா get நல்லா that இருக்கும். bar அட்லீஸ்ட் going. ரிவார்டிங் சர்ச் வந்து பண்ணணும். Okay, all right. Okay, well, good thing I have them out already. Elemental accumulation, 43%, 60%. Okay, The blade field will never fall. excellent. There you are. And then we're bringing in Gina. ஸோ அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து பார்ப்போம் சுகிமோட்டோ ரைஜி இப்படி இருக்கான்ட்டு. Okay, லெஜெண்ட்ஸ் less than 100 நோட்டீஸ் cards left. 2 lakh essence stones. Easy peasy. ப்ரோ அதுக்கு மேலேயே Iron Human, so I mean, Leonard Sugimoto Crazy. வச்சிருப்பானுங்க. Sugimoto Reiji. He's so satisfying. டெவலப்பர்ஸ் அக்கௌண்ட் தானே அதில் ஃபுல்லாக அள்ளி இருக்கு. பட் அவங்க பிளான் பில்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. இந்த அக்கௌண்ட் அப்படியே பில்ட் பண்ணி Buttery வச்சிருப்பாங்கன்னு smooth நினைக்கிறேன். sword skills. இந்த என்ன டீம் சொல்லுவாங்க அவங்க பேர்? You know what? ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறவங்க நார்மலாக வந்துட்டு அதை ப்ளே மட்டும் தான் பண்ணிக்காங்க. பில்ட் பண்ணுறது வேறு பில்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். There we go. டெவலப்பர்ஸ் டீம்னு Any நினைக்கிறேன். recommendation of you trying to add Goto to a team so you have another Blade Guild team member there? Oh yeah, put the blades together. பிளேட் கில் டீம் மெம்பருக்கு That's a good பஃப் idea. எதுவும் கிடைக்குமா என்ன? And let's see if I can. Yes, I got him in. So we got the victory screen and the pirate skin. Oh, Excellent. the magnificence. Magnificent. I was saying that my favorite chroma is the one with the like red. I love that outfit. பார்த்த உடனே சமன் பண்ணணும்னு It's so தோணுதா? good. It adds to the aura so much. டேய் கொஞ்சமாச்சு Yeah, கேப் and so now that we've gotten a good look at Essence Sugimoto stone Reiji level. and what he can do to an overload bar, overlord, ஸோ bar. ஓவர்லோடுக்குமே I வந்து mean, பார்த்தீங்கன்னா that's one நல்லா way you யூஸ் could ஆகிடும். describe the I malevolent. think it's time to learn a little bit more about Sugimoto Reiji. Let's do it. Let's hop over பஃப்ஸ் to தான் the டீம் lore மெம்பர்ஸ்க்கு corner. பெருசாக எதுவும் கிடைக்கல. அட்வான்ஸ்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கிறேன். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. All right, this is a segment that will give you a little sneak peek at our hunter's backstory. Obviously, we know Sugimoto Reiji. He's actually an old friend of ours from the Jeju Island raid arc. You may or may not remember him from the main story because he was one of the few survivors of the Jeju Island raid, and that means he avoided fighting the Ant King. After the Ant King killed his former boss and role model, Goto Ryuji, Reiji was promoted from Vice Guild Master to Guild Master, but, like we mentioned before, this wasn't exactly a blessing. On top of losing his business partner and childhood role model, Reiji has to Goto is contend better with than Chairman Jinna, right? Matsumoto trying to keep the Blade Goto தான் Guild எனக்கு under தெரிஞ்சு his damage நல்லா thumb. பண்ணிட்டு இருக்காங்க As currently you gameல. may or may not Granatoட. remember, Chairman Matsumoto, the head of the Japanese Goto Hunters நல்லா தான் இருக்காங்க. Association, had secretly replacements தான் pressured the பெருசா previous தேவையில்லை. Blade Guild Guildmaster, Goto change Ryuji, the monarch into of purposefully putting the Korean S ranks in danger to try and get them killed during the Jeju Absolutely, raid in yeah. order to tip the scales of the socio-political balance in the கொடுத்த வேலையை region. பார்க்கணுமே It அவங்க. backfired, அப்பதானே obviously, சம்பளம் கொடுப்பானுங்க. and Goto Ryuji died. Matsumoto did not take responsibility for it. In More other words, killer. Matsumoto is capital E evil. What's more, when the Blade Guild Matsumoto. refuses Matsumoto's to Japanese be Hunter Matsumoto's Association pawns, leader, okay. he tries to spin the narrative to pin the mistake on Sugimoto Reiji and the Blade Guild, turning the Japanese Matsumoto public is a against them. punk. Like I said, super evil move. So now our new hunter, Reiji, is left to decide whether or not it would be better to dissolve the guild entirely and to take his Goto give friends who are 40% getting more egged in damage to public the team. to join a Oh, guild the over in buffer add America out of பண்ணிருக்காங்களா? Matsumoto's பார்க்கவே reach, இல்ல. or to try and stick around and the keep Japan safe despite the third place இருக்க team association members வந்து leadership damage 24% actively working இருந்துச்சு. against both his 40% guild மாத்திருக்காங்க and the போல. greater good. In this way, his story touches on something that's actually like pretty heavy, what it Can't means do to it, can't try level and story do just good international within a corrupt system. International But there's even arc. more to Reiji So than currently that. We வந்துட்டு also learn throughout the story that he's Japanese married side வந்து and he ஓடிட்டு doesn't இருக்கு. want to talk about it. But if you Next want to எனக்கு know தெரிஞ்சு more about Thomas Reiji Jefferson and his தான் main tragic tale, story be வரும். sure to check out his Hunter Origin பார்ப்போம், comic இப்போ நான் and his பிடிச்சதுல Hunter வந்து எனக்கு archive தெரிஞ்சது. stories in the game. Now, let's take a look at those upcoming artifacts that we teased earlier. Alrighty. Thank you so much, Jackie. I think I got lost in the plot there. I was like, oh wait, I have to set up the next segment, and I did that like at the Okay, so very new last artifact வந்து segment. பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து And thank you, பண்ணாங்க chat, for artifacts hanging blue out poison and சொல்லிட்டு joining us and glorious sticking through it. arrogance னு Now let's talk more about the artifacts that are coming in this இந்த நாலு update. புது artifacts So வந்து as you can see பாத்தீங்கன்னா here, the ஒண்ணும் new artifacts go to level 120, and ஒரு these are ஹண்டர் the ஸ்டைப் பண்ணனும் effects. கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். I know people have been waiting for this. So First one we have the Architect's Blue Poison, breaker and what this does at the 4th set, it applies the poison effect and increases the basic skill damage and increases attack and defense. And basically, yep,
and then Defense at the 8th penetration, effect, நல்லா it இருக்கேயா? increases Nice. defense penetration Basic as skill well. damage and And boost then பண்ணது the plus duration is attack permanent when damage. equipped by a Sungjinwoo or a striker class. Their damage dealt increases by 50%. Poison so- and the increases by 50%. Poison And- effect cannot be activated. And you now see why we added CM Jackie read everything. So that is the new Architect's blue helmet. Oh, damage their increase Architect's இருக்குது, blue. skill damage இருக்குது, attack And now we defense have boost the வந்து பார்த்தீங்கன்னா Voltaire's பண்ணிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு இந்த The artifact. Glorious Arrogance set அடுத்து Valtier's applies glory the helmet. Arrogance effect, which will Valtier's increase the effect damage of அது skills with the break So effect. வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is break the more breakers break-oriented கொடுத்திருக்காங்க. of the artifacts. Damage, When an damage, attack that deals break critical damage hit hits the damage users and their increase team's by members. 50%. Critical hit damage increases by 15%. மத்தபடி வந்து So kind of a breakers ஓட team-wide normal buff there as well. skill And damage then வந்து increases the வந்து break அது effectiveness, பார்த்தீங்கன்னா enhances arrogance to damage brilliant skill arrogance. That sounds fun. Like, imagine arrogant but brilliantly arrogant. or It increases the breaker damage class of and skills crit to break பண்றப்ப effect by team a members large ஓட amount, crit and then damage when the வந்து attack 40% வந்து It also gets more crit ஆகும். hit damage, and then when Sungjinwoo or a break Ultimate class skill hunter damage equips it, வந்து user and their பார்த்தீங்கன்னா team ultimate members, critical hit damage increases by 40%. Ultimate. That's crazy good. And Ultimate. when they use their ultimate skill, the user ஸோ and வந்து their team சங்கினூல members பிரேக்கர் get அல்டிமேட் hit ஸ்கில்ஸ் rate பண்றப்ப as வந்து well. பாத்தீங்கன்னா டீம் மெம்பர்ஸோட கிரிட்டிக்கல் So, ஹிட் ரேட் as you can see, 15% kind of the pattern here is we wanted to try and simplify the artifacts because I know one of the biggest complaints was artifact management, and when you're playing guild boss versus some of the other modes, they just you had to optimize it, so you had to play each little one was each little set, so you'd have to change it every time, and it got super tedious. So we really wanted to make it so that it simplified it down, made it so that you kind of could just have fun while still figuring out and picking out the sets you want to combine, but still having that flexibility to change things. And so next we have the Noble Flesh set, which is the Rakpasa's Noble Helmet. The fortification effect is applied when a basic skill or ultimate hits. Fortification increases the user and team members' elemental weakness damage. And during the Brilliant Light effect is applied when the user tags out or uses the ultimate skill, and this increases the users and team members' damage dealt by 10%. So all of those effects get enhanced, you get more elemental weakness, and then you also get increased team members damage வந்து dealt, பாத்தீங்கன்னா 25% restoring increase இருக்கு. MP, இங்க and then so this is the more 45% supportive வந்து class பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்றதுக்கு artifact. டேமேஜ் பூஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்காங்க டீம் When மெம்பர்ஸ். Sungjinwoo or a support class hunter Damage equips buff this, வந்து it இந்த increases the artifacts user and வந்து team members' 45% basic skill damage by 30%, Plus MP attack, recovery வந்து defense, and கொடுத்திருக்காங்க. HP by 15%, Ooh. and then also their Supporter class ultimate equip skills, they recover பண்ணிருக்கப்ப 0.25 of their HP every 1 second. So that basic is skill a new damage 30%, support-oriented attack defense artifact HP வந்து for you பாத்தீங்கன்னா guys. 15% And then increase last but பண்ணிருக்காங்க. not least, we have Commission Obsession. பஃப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா So பயங்கரமா over இருக்கு here, இந்த this is ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்ல. சோ கரெக்ட்டா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை more பாத்தீங்கன்னா oriented எப்ப for the என்னென்ன Overload class. So இது வந்து Increases the பாத்தீங்கன்னா user and team members overload elemental damage stackers by கானது நல்லா 15%. இருக்கு. Increases the Starting basic skill and ultimate skill damage by 25% when inflicting that basic skill overload. damage, ultimate skill And damage then வந்து we have for the 8th set 25% effect, increase வந்து you get பண்ணிருக்காங்க. more team member overload damage, you get increased basic skill and ultimate skill damage by 40%. And when So team members successfully overload inflicting damage overload 30% damage as increase well. வந்து பாத்தீங்கன்னா And then கிடைக்கும். when அந்த Sungjinwoo 100 or a elemental stacker stacker வந்து equips பாத்தீங்கன்னா it, 40% it increases damage their increase வந்து overload பாத்தீங்கன்னா damage by கிடைக்குது. 50% and இதே மாதிரி elemental நம்ம வந்து weakness damage by சஞ்சினோட elemental 20%. ஸ்டாக்கருக்கு equip So பண்றப்ப வந்து these பாத்தீங்கன்னா are overload as a damage look at the first 50% increase the new ஆகும். artifact Weakness changes damage and a 20% few other இப்போ changes அந்த நாலு that we have as artifactமே well. வந்து பாத்தீங்கன்னா Enhancing buffs வந்து artifacts to the பயங்கரமா 5, வந்து 10, 50, damage and 20 வந்து mark பாத்தீங்கன்னா நல்லா have been பண்ணிருக்காங்க. improved so that the இப்ப added இருக்க sub-option artifact values compare பண்றப்ப increase வந்து within பாத்தீங்கன்னா the same at least range, 70% so less of that RNG to where you're trying to min-max and like say you have the perfect set, but the numbers are slightly off. அதாவது டபுளா Hopefully வந்து that will be பாத்தீங்கன்னா mitigated a little bit. damage And இதெல்லாம். what I'm really excited about, after the update, So the இப்போ increases நம்ம MP artifacts recovery எடுத்து rate வந்ததுக்கு கொஞ்சம் will கொஞ்சமா no அதை longer farm appear பண்ண among the முடியும். sub-options update for பண்ணதுக்கு newly அப்புறம் acquired So artifacts. டஞ்சனுக்கு சேர்த்து It is வைக்கணும் very much நல்லது the இந்த meme புது of I do artifacts not want to farm play with you பண்ணிட்டீங்கன்னா anymore. எனக்கு Increased புது MP டக்குனு recovery clear rates, you are பண்ணிடலாம்னு gone. I saw someone in the chat asking, wait, how are we in the build right now when it's updating? I Okay, so wanted to clarify that this is definitely Blade not guild the has like skill damage. live build of the Yeah. game. This is the like most Can I Blade guild last guild like guild? test build before the final release update. So Yep. again, if Hey, anything game is name different type in the guild final guild. like released version of the game, this is Unskilled. just like the last test build before the release. So there may be like, for example, some words may be tweaked in different versions. This is just this is definitely not the live build version, and we definitely did not play to organically get that much gold. That is because this is specifically
specifically built to I've test been out features. grinding, Jackie. But have you been grinding that much? No. Anyways, I think it's time for the first trivia question. And this one, I think, will be kind of not a teaser, but of a video that we have planned coming out soon that I'm really excited about that I can't really tease or say more about. But Now you've already teased it for I know I them. teased it. For Striker and Stacker. Just only There is the only one that guild hunters currently in the of all game four that has classes. one of each. Or maybe multiple. Or maybe multiple. Gosh. Yeah. கேம்ல என்ன கிளாஸ் 4 கிளாसेस இருக்கிற ஹண்டர்ஸ் தான் I thought this was a fun little trivia question that we யாருக்கும் had. It's தெரியுமா pretty எனக்கு unique. தெரியல Someone said 5. It is Great not a guild, number. Oh wow. ரோம் ஸ்கிப் I didn't think it would be like hard, but I didn't think it'd be that easy. Look தெரியும் at ப்ரோ them எசென்ஷியல் go. இருக்காது I see Zap, ஆல்ரெடி I see நம்ம Painblade, I see கிரஸ்க்கு கிறிஸ்டோபர்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I see the Red Virus, I see Hunter on Hive, a King's Scepter. Yeah. சோ யாருக்கும் ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க Alicia's guild is a good guess too, X, but I don't think that's correct. The correct answer I see several times in the chat, and that is the Blade Guild, the guild that we are featuring this week with our hunter Sugimoto Reiji. So congratulations, great work everybody in the chat. Let's Guilds you have a Blade guild complete members தான் one. I looked at a lot of the other guild and so Garnet the award. first thing you have to do is like work backwards, right? Like okay, பேர் என்ன there's only 3 மறந்தே stackers போயிட்டே in the லைட்டா game வந்து now. சப்போர்ட் So it has to be one of those 3, right? Okay. But then you're looking into it and you're like, okay, the Justicia guild has, has has Emma. it has the Striker and Alicia, and then it has, but it doesn't have a Stacker, and things like that. And so obviously, Stacker with, oh my gosh. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு அதனால that கவனிக்கல you've சோ made. நியூ கோட் வந்து பார்த்தா Don't rage கொடுத்திருக்காங்க at me. டோன்ட் ரெஜி Well, ATME we love our puns here. Please note that this Reiji coupon at, code's deadline is Wednesday, the 8th of Don't April Reiji at at மீன் வந்து பார்த்தா 4:59 கொடுத்திருக்காங்க நியூ p.m. கோட் வேணா போர் Pacific time. Again, that's the Play 8th of skill April at scroll, 4:59 artifact p.m. chip வந்து பார்த்தீங்கன்னா Pacific வந்து time. So கொடுத்திருக்காங்க. make sure you use the code before then and tell your friends. Now it is time for Okay, a so look at 20. the new Shadow. நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் வரைக்கும் வந்து பார்த்தா அந்த Alrighty, ப்ராடக்ட் as you can வரும் see ஓகே here, நியூ there is a ஷேடோ new Shadow who has joined the army of கொலோசஸ் Shadows. கொலோசஸ் And brute that is the Butcher Brute. என்னடா கொலோசஸ் Again, நீங்க பேரு Sungjae is the best அதுக்குள்ள பேரை at coming up with மாத்திட்டானுங்க these இல்லையா? names. They're always 1 or 2 syllables, and they're the first thing So he வந்து thinks பார்த்தீங்கன்னா of நியூ ஷேடோ every time. You know, it's like when you think when you have your first kid, are you gonna be like, first thing that comes to mind, baby? Yes, That that is is the now name the of name. this. That is basically what Sungjae does with the shadows. I swear, it's like you look like a brute. Okay, Brute. that's your name now. He Brute. literally in the Hey, story is like, Colossus I'm gonna க்கு name பேரு நல்லா these ones இருந்துச்சியா? 1, 2, 3, 4, and 5. Sounds better. That's it. That's what their names are now, brother. It's like he's naming like files when you're like trying to save different versions of like a Viva. document, and you're like, I'm too busy to name this properly. And then later you're Keyboard like, smash. who are you? Who are you What again? does the save does? கொலோசஸ் Anyways, கில்லிங் so this is the armament advancement. As you can see here, the user's critical hit rate and critical So hit damage. increase critical by hit rate 18%. damage These are, of increase course, வந்து being பண்ற grouped. 18% And we can go ahead and look at skill the என்னது skills. I will click through them Skill instead of reading damage them. நிறைய இருக்குது Because someone said my voice made it sound like they want to sleep, so I should go into ASMR. No. No, so it's வேற a எதுவும் compliment, buff you know, இருக்குதா like skills I listen to YouTube buff videos when I sleep debuff sometimes, you know. defense I don't know penetration that this is damage the vibe increase. for this though. This That's is a, true. That is very இதுமே true. இல்ல very full and exciting pure game damage for தான் zombies. உங்களுக்கு That's இருக்குது. true. Anyways, his special skills are Wild Roar, ஓகே சோ அட்டாக் which will இன்க்ரீஸ் give வந்து பார்த்தா the கொடுத்திருக்காங்க attack increase that 20% is அட்டாக் applied to the இன்க்ரீஸ் entire 8 team while the வந்து skill is பார்த்தா used, so you கொடுத்திருக்காங்க get some சோ increased நமக்கு attack. சங்கினுக்கும் சரி and ஹண்டர்ஸ்க்கும் uses சரி his இந்த armament அப்ளை ஆகும் skill. நினைக்கிறேன் And then the Shadow Authority, of course, is increases Attack the buff entire யாருக்குமே team's use water ஆகாது. damage by 9%. வாட்டர் டேமேஜ் வந்து பார்த்தா So that is the கொடுத்திருக்காங்க new look at Attack Brute, buff and வந்து if you didn't see, we பார்த்தீங்கன்னா did use நமக்கு him very briefly சாகா in எனக்கு யூஸ் கிடையாது சாகா showcase that I showed சரி earlier. மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு சரி யூஸ் வந்து கிடையாது ஸோ வாட்டர் Now it டேமேஜ் is வந்து time to take a 9% deeper look கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இருக்கு at a new guild boss. Is that correct? Buff Yeah, an மட்டும் all new defense guild increase boss வந்து for all my பார்த்தா guild கொடுத்திருக்காங்க. boss சாகா boost ஆகுது. people out there. This is the Damage time boost. for you. So Antico So this is the new guild boss, Eager Manticore, the Eager Engager. Engager. He looks incredible. பார்க்கறதுக்கு I'm sorry, I already நல்லா clicked on இருக்கு. this mode so you So know, the can see the gameplay intro வரைக்கும் cutscene. We'll காமிக்க leave that போறாங்க. for the live build. So நான் பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஷேடோ and he is replacing டேமேஜா Darkness, வந்து so, பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க I myself am not ஷேடோஸோட super in டேமேஜ் like வந்து கரெக்ட் guild boss. I definitely enjoy it and I do it for my So guild check every week. பண்ணிட்டு நான் வந்து But I am not a guild boss aficionado. But So I I just பொறுத்தளவுக்கு decided to புது put ஷேடோ together a நல்லா வந்து complete பார்த்தீங்கன்னா and இருக்குது. full win team. I Win probably won't be damage, meta, water element but that's increase okay. பண்ணலாம். இந்த We're here attack to have a increases good time பதிலா and score defense some. I increase have yet to கொடுத்திருந்தா play கொஞ்சம் this நல்லா இருக்கும். Hunters க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா mode. buff வந்து கிடைச்சிருக்கும். Basically,
it's or okay. I haven't put out the Manticore yet. So Excuses. yeah, Prism. no, But these are skill reasons. you stay Okay, just reasons. Yeah, reasons why ஆமா bro, I'll get skill probably நல்லா less than like கொடுத்திருந்தாங்க. 50 rage. I do not know his patterns, Mm-hmm. but I know how to use my Sugimoto. weapons, and my hunters were carrying me. Okay, if you say so. Okay. சுகிமோட்டோவும் சரி அவனோட லுக்ஸும் சரி Very அந்த good. காஸ்டியூமும் சரி நல்லா கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. Let's see. ஏன்னா நம்ம எடுக்க முடியாது, சம்மன் பண்ண முடியாது காஸ்டியூம். Can anyone see what's going on? ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லைட் டீமை ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ண வேண்டியதா. ஏன்னா Overloaded already. ஆண்டோனியும் வந்து Nice. நேஷனல் லெவல் ஹண்டர், அவனும் லைட் எலமெண்டல் ஸ்டாக்கராக வந்து வருவான். அடுத்து லியூ ஜிகாங் ஜூன் இல்லை மே லாஸ்ட்டில் வந்து Okay, I'm பார்த்தீங்கன்னா trying to find where he's attacking. அவனுமே வந்து Okay, பார்த்தீங்கன்னா there we go. லைட் எலமெண்டல் டிபிஎஸ் All for an ஆகிருப்பான்னு extreme நினைக்கிறேன். evasion. I'm gonna So, save அந்த மாதிரி my இருக்கிறப்ப லைட் skill டீமுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது நல்லது. here for when he's not anymore. கரண்ட்லி நமக்கு கேம் It's லைட் telling me டீம் தான் my ரொம்ப graphics are வீக்காக not இருக்குது மற்ற டீம்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. Alright, let's see. Good. பட் Okay, it's looking good so far, I think. ஆமாம் ப்ரோ, Let's use my எசன் ஸ்டோன் ult. தரல. பட் நம்ம அப்டேட் Let's போட்டதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் Dude, I love when the ult does that. It looks so sick. 10 ரெட்ட Black and டிக்கெட்ஸ் வந்து white தராங்க. aesthetic. High contrast. நல்லது தான், பட் எசன்ஸாக கொடுத்தா 90s album cover aesthetic. Okay, I'm feeling pretty good about this going on so far. இவரோட ஜிபியே And ப்ளே then saving my பண்ணுறேன். first என்கிட்ட போய் அதை skill, so காமிச்சிக்கிட்டு then I இருக்கீங்க. can overload him again. எல்லாம் ஜிபி வந்ததப்போ ஒரு மாதமோ 2 மாதமோ விளையாண்டது, அதுக்கப்புறம் என் பக்கமே போகல. ஸோ எல்லாமே நியூ அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து Remember, வேறு this நியூ அப் isn't வந்து without பார்த்தீங்கன்னா like இந்த optimal எலமெண்ட்டில் sets and சொல்லிட்டு on all the இருந்தாங்க. hunters, so if But அது you எனக்கு see வந்து it, தெரியல. the damage calculations be a little ஒன்று weird. லைட் எலமெண்ட்டு இல்லை At விண்ட் the end of the எலமெண்ட்டு fight, தான் வந்து it might be because of ஃபயருக்கு that. வந்து There's a lot of A வாய்ப்பு little weird. Yeah, you know, some people are like, oh, why did this person do more damage than the வாட்டருக்குமே other இப்போ தான் person? ரிலீஸ் பண்ணனால எனக்கு தெரிஞ்ச Because you've சான்சஸ் got, கிடையாது. you know, artifacts on one person and you don't have them on another. No, maybe they're not maxed out or, அது you know. ஒரு முக்கியமான Fair weapon. enough. ஸோ அது வரப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச லெஜெண்டரி ஸ்கில்லும் வரும்னு நினைக்கிறேன். சஞ்சினு காஸ்டியூமை போட்டு ஃபுல்லாக போயிட்டானே. This எனக்கு வேறு Manticore காண்டாக the இருக்குது Eager சஞ்சினு காஸ்டியூமை Engager பார்க்குறப்பலாம். is flashy. So flashy. Flashy indeed. Okay, I'm at 74 rage. That's pretty good. Someone said that the pirate costume on Reiji looks like he's trying to like cosplay as Liu. Hey, did anyone like my joke earlier? Did you guys hear it with the audio issues? Prism's been trying to get everyone to laugh at his pirate joke all day. It's true. All day long. So hopefully y'all were chuckling Yeah. wherever y'all are. ஸோ வந்து இதுக்கு வெப்பன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா வின்டேஜ் நல்லா பூஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும். பட் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் ஒரு 2 அப்டேட்குள்ளே நமக்கு வந்து புது வெப்பன் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். 30 seconds முன்னாடி left. வந்து செகண்ட் வீக் கொடுக்காம இப்போ வந்து Feeling pretty good about the run so far. நல்லது தான். Definitely not perfect, but not too bad if I say so myself. 83. அவ்வளோ பெரிய All right. Can I get to... Well, I don't even know what I'm trying to get to at this point. 85? Question mark? Maybe with this? Yes, I can. Hey, that's pretty good. Nice. அனிமேஷனா? You know, just do a cool kickflip over the guy, stab him to death. You know, as one does. 3. And that Oh. is the new work. ஏன்னா பக்கால கரெக்டாக தெரிய மாட்டேது ஸ்கோரு. No, that's not the workshop. நானும் This is the 80 new பண்ணேன்னா boss. எனக்கு 83 84 வந்து வருது காமிக்குது. Dev's cooked. Hopefully all of you enjoy it. ஸோ இதுதான் பக்கா இருக்கும். Now, let's check out the new Workshop of Brilliant Light. I believe we have hard mode added. Is that correct? Yes, that is, but we are not going to be Okay, playing it. finally hard mode. We have a lot of 1000 content to பேருக்கு. show in, and not because I'm scared to play hard mode on stream. Sure, certainly. But I did want to show you Buddy, guys the the Arena Madness and 4.4 the million. current power level so far. போவீங்களா? And if you press enter, this is what it ஐயோ looks like. 4.3 நினைச்சா 4.4 Whoa. மில்லியனுக்கு போயிட்டீங்களேடா. And so this is the power level of the first boss. முடிஞ்சிரா The சாமி. test சொல்லி of honor, சொல்லி Boots முடிஞ்சிச்சு. Rock, the earth-shaking mace. ஏய் What it கொஞ்சம் looks like. 4.6 மில்லியன் Whoa. 4.4 to 4.6 And so மில்லியன் this is the power level of the first boss. The test Sangida. of honor, Boots Rock, the earth-shaking mace. ஆனா இருந்தாலும் இதெல்லாம் ரொம்ப And there he is.
Eyes புது aglow. ஆர்டிஃபேக்ட் வேற எவ்வளவு Ready to take டிபி you on. தருதுன்னு தெரியல. So this is hard mode, but we also have a ஒரு wanted 4.3 event coming கிளியாச்சும் வைங்களேன், நான் as well. I believe we have an infographic எதிர்பார்க்கவே for முடியாது that. verbal hard So this is என்ன நடக்குது. the, like we always have when we introduce a new hard mode, this is going to be this is a new wanted hardக்கான event so rewards that all the top people that 1000 can challenge it top will 1000 get to some special 3000. rewards. There is a lovely little like எனக்கு தெரிஞ்சு top 1000 costume clear and பண்ண மாட்டேன்னு icon நினைக்கிறேன் இந்த profile தடவையும். frame, special chromas for that costume, and a profile background that you will get if you are in the first 1,000 Top people 3000 to தான் try பண்ணணும். clear this ஆனா அநியாயத்துக்கு new போட்டு workshop of brilliant light வச்சிருக்காங்கடா. hard mode 4 million. group of stages. If you are in the God. first like என்ன பண்ண போறேன்? 1,001 Artifact to crafting. 3,000, then you're reset going to get a ticket வேற profile இல்ல background, icon frame, the costume, and a chroma for that Plus costume. damage specific எல்லாம் to வந்து that பாத்தீங்கன்னா tier. புது ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு தகுந்த The மாதிரி first வந்து வச்சிருக்காங்க. 3,001 to 6,000 will get a profile background, அப்ப icon, எனக்கு and தெரிஞ்சு the நமக்கு costume without இந்த chromas. பிளேயர்ஸ்க்குமே And வந்து then கஷ்டமா தான் the இருக்கு. 3,000 Builds-க்குமே clears கொஞ்சம். achievement, so Top tier when list it எல்லாம் has பிரச்சனை been இல்ல, cleared அவங்க அடிச்சு clear 3,000 times, பண்ணிடுவாங்க. all hunters will get ஸோ அந்த 30 மிட் marks வேல்ஸ் per time லோ 1, வேல்ஸ் தான் 30 வந்து marks per கஷ்டமா time இருக்கும். 2, நமக்குமே வந்து 20 பாத்தீங்கன்னா custom டிபி வந்துட்டு draw அட்லீஸ்ட் ஒரு tickets. 3.9 I saw a கிளியாச்சும் 3.2 million gold? Is that number? தெரியல. That's a lot of zeros. எனக்கு வந்து And தெரியல. 1,000 mana 3.5 imbued தான் இருக்குது. fabric. 3.6 வந்து இருக்கும். That's மிஞ்சி quite a போனா. lot of juicy things. So, 4.4 போயிட்டாரு. make sure that you 800 are கேடா அட பாவீங்க. taking a stab at 8 it, and we are all excited 8 for the லட்சம் first விடுங்க. Final 3,000 boss clears வந்துட்டு to come to 4.6. pass. Because everyone will get rewards. 1 million DP Everyone கம்மியா will இருக்கு. win when the first 3,000 have God. won. Yeah, so please, people that aren't me, do that because I am never able to beat hard mode for this event, but I really appreciate the rewards that I get anyways. So thank you, top players. We appreciate you. And keep in mind, people are like இதுதான் freaking out நெட்மார்பிள் about ஓபல் ஹார்ட் the ரிலீஸ் பண்றப்ப predict பண்ணக்கூடாதுன்றது. நான் predict the power. பண்ணி We வச்சேன், are அது தப்பா போச்சு. introducing the new artifacts that are level 120, so hopefully Correct that ஆ might 4.3 seem a lot million less வேற scary சொன்னேயா? once you guys Correct work ஆ on those 4.4 artifacts க்கு போயிட்டீங்க. some more. இது And ending so, வேற 4.6. we'll see. There's lots of new things that you will be able to use, lots of new tools in your toolbox to help you get strong enough to take it on. All right. How about we check out the new story mode content? Yes, so over story here mode we content added down. some of the new story mode content to hard mode, which is just the பயமா chapter 30 இருக்கு. and chapter 31. Clear பண்ணலாம், clear And பண்ணலாம்னு that's சொல்லிட்டு வெறி basically கொண்டு it. Just we wanted to show this that we have new content in the hard modes, and so you get So some hard more mode of new those great content rewards release at வந்து the top, like பண்ணிருக்காங்க. essence stones, இந்த drop ஸ்டேஜ் tickets, கிளியர் பண்ணா தான் நம்ம much, நியூ much ஷேடோ more. பேர் என்னது Fabulous. Like we said, lots more tools Colossus and ஞாபகம் tools, இருக்குது, lots புது more பேர் goodies ஞாபகம் to இல்ல. get. ப்ரூட்டா Phenomenal. சரி ப்ரூட் மாதிரி ப்ரூட்னு பேர் Now, வச்சிருக்கீங்க. I've heard that someone with an extremely strong core is coming as a boss to the simulation gate. Yeah, that's right. Simulation So gate over at the where, simulation Koto gate, Reiji add we've பண்ணதா added some more சொல்லிருந்தாங்க. things as well. So the tier goes all the way up to tier 50 now, 2.35 which is a lots of more tiers than what was my God. before, which was 40, I நெஞ்சு believe. வலிக்குது. And there will be some new bosses being Goto Ryuji, So and of course the 1.7 core ல இருந்து 2.5 himself, சரி 2.3 Thomas Andre. Is there also a new boss coming to the Edge of Illusion and Dream? Yes, Edge there of is a Illusion new boss Dream coming to புது the Edge boss of ஆ? Illusion and Dream, which is very புதுசா exciting. இருக்கே. We have we won't be able to play it today, but the Architect is coming to that co-op mode. So Architect be ready ஆ? to challenge him as he is ready for சரி, you. okay, And it looks like everyone is saying that the Yeah, audio is yeah. fixed. The sacrifice of system has saved us again. We Oh, appreciate you, OCS system. Caribbean library வேற Pour one இருக்கா? out if you got one to pour, but hopefully not on the floor. Because that's where your cables are, and Common everybody be street safe. currently unavailable Everybody be போல. responsible when pouring out liquids. Yes. Okay. How about the Battlefield of Time? Do we have a new boss there as well? We do have a new boss on the battlefield of time. and that Groktar, one we will be Groktar showing off இருக்கா? today. It is the Groktar, chief of the Red Blade tribe. 6 7 லாம் போயிட்டு So இருக்காங்க. I will be showing off in my, definitely good plans, good plays. This is the team I Robert have TPK planned. Except சங்குதான். some of y'all said to try out Goto in the middle, so
or go ahead and do that. Maybe we don't need the Easy support of 3.8 Jinna. Maybe we just need some three Direct guys who 4 know how million to. போயிட்டானுங்க. I guess 3 two. dudes. Yeah, just 3 dudes. We got to have the 2 blade guys who can use their swords, and then me. And then you. You இந்த and match your new F2 best players buddy. க்கு மேல சரி. இந்த All match right, F2 so players we'll மேல go ஏத்த ahead with this போறானுங்களா? again. This is also my first time playing this, so hopefully I don't get எனக்கு plus தெரிஞ்சு 2 புது minutes. artifact எடுத்தா Yes, X, I do need training. I will always need training. expert set என்ன பண்ணுவோம்? என்ன ஆகும்? Okay. All right. That was definitely not super fast. Let's see. Okay, I used the QT already. I'm off to a bad start. Let's see how Goto புது does artifact here. எடுத்தா verbal Oh hard no. clear பண்ணுங்கறான்னு Please சொல்ற hit மாதிரி both. Yes, you do. Very good. ப்ளே பண்ணி பாப்போம். அது I'm already வந்து using too many QTs here. ஒரு டேமேஜ் ஒரு HP கூட And clear then பண்ண முடியலனா you சரி. over ஒரு HP here. கூட குறைக்க முடியலனா அவ்வளவுதான். A new record, of course. uninstall பண்ண வேண்டியது. Let's see if I can அநியாயத்துக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. save my ult. 4.4 to 4.6 ரொம்ப Okay. சோ இதுவே இப்பனா டாப் 1000ல எப்படி Okay, இருக்கு? nice. That was actually pretty fast. But I don't know. Don't know about Grokdar here. Okay, correct. Yeah, hopefully I have enough cooldowns for this. I do not have any on him. Why am I dodging? Not a fan of Why are you though? Okay, let's use my ult so I can get the stacks going. I do have Goto. Battlefield of but Okay, time. almost 50% ப்ளே பண்ண stuck. மாட்டேன் அவ்வளோக்கா. overload him இந்த எலிமெண்ட் here. ஃபைல் எலிமெண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. 72. ஃபைல் எலிமெண்ட்ல ஒண்ணும் இல்லையே. 72. இந்த எலிமெண்ட்ல எடுத்தா வச்சு And then we're gonna go straight into me. Leonard Neerman, you mean? Ult. And that hopefully should nuke him. Actually, I have no idea, but he does a lot of damage. And it does. There you 119. go. தெரியல. Easy peasy, Leonard Squeezy, just like we said. Yeah. I honestly, well, Leonard is one of my favorite characters to play. But so this is my first attempt. So 119.383. Try to beat that as your first attempt once you go into the build. Yeah, but that was Groktar, Chief of the Red Blade Tribe. Another addition to the Battlefield of Time. Fabulous. All right, chat. How about a little break from that gameplay? Time to exercise our minds with our second trivia question. Whose skill is the skill that we are about to show you, and what is its இந்த name? ஸ்கில்லா Yeah, you guys got the first one in a little bit too early. So we'd again. We're சங்கினோட stepping up the ஸ்கில்னு difficulty. நினைக்கிறேன். Hopefully, this one is a Yeah. bit tricky. Question. They're like, That is not any Sung Jin Woo skill. ஓ சங்கினோ ஸ்கில் கிடையாதா? Bong Dong Su is Bong not Dong Su correct, skill, yeah. it sadly. is not to simply rock. It is Rock. not Dwayne the Rock Johnson. ராக் ஸ்கில் போடலல பிக் And we'll give you ராக். another hint to narrow it down, not by much, but a decent amount. It is not a shadow இது skill எங்கேயோ either. பார்த்த மாதிரி இருக்கே. Okay. Zaf, you are kind of correct, but not yet, not exactly. ஜாஃபினா மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க. Partially correct answer. Yes. Star So Laser Zaf's on the Joa. right track here. ஸ்டார் லேசர் ஜோ People are saying The Rock, Joe, yeah. which is so funny. The Rock. ஜோக்கியோட ஸ்கில் We picked this one particularly because, like, The Rock kind of throws you off. சர்வர் It does. That's a huge hint right Server there. is There huge. is not a rock in the name. வாங் It is not Gun-hee nor Anna or Anna. Not Dong Jo Su's. Kyuan. It is one of the hunters. It is not Lee Ju-hee. I'm so happy with this one. இல்லையா I've seen a couple யாரோட people guess ஸ்கில்னு தெரியுமா யாருக்காச்சும்? Dongsu. எனக்கு வந்து சுத்தமா தெரியல. ஸ்டோன் Oh, Shinro got the right hunter. கோகுனியோட ஸ்கில்லா? Shinro 444 Kimchi. got the right hunter, which is Jo Kyu-hwan. Okay, But all ஜோ right. கீஹுவான். that is not the name yeah, of. yeah, We need the name of the skill, and Zaf, that is not the name of the skill. Skill name I think கிடையாது. we'll give Gameplay you. பார்த்தா Should தான் we, should we தெரியும். try to come up Give with them a a hint? couple more seconds. I think we've given them plenty of hints. I think they're Okay. they're percolating. The per- They're percolating. What a 50-cent word there. சர்வர் A இஷ்யூ 50-cent word. Yeah, that's a big one. I'm used to hearing a $5 word. It's It's definitely a Joe Kyu-hwan skill, though. டேய் ஜோக்கியோல That யாரோ narrows ப்ளே it down பண்ணன for ஸ்கில் ya. ஞாபகம் வச்சிருப்பான். இதுக்கு ஸ்கில். Planet Planet devastating. Not quite. Guessing Although game. that's a pretty good skill name. Yeah. Tragic that we haven't used that yet. No one used this character, said Payne. Sorry, Fane. We wanted to delve the depths of y'all's knowledge. And I do see people saying about the server issue. We have noted that, and I Throw it will up. be
well, we will add that to the report and make sure that Flashbang. that is, we take care of that the best we can. Yes, we will That's pass bad. along that sentiment. Yeah. Radiating beam is also not correct. It is kind of similar to that. Do you think we stumped them? Do you think we just, move on? Should we say we stumped him? We stumped him? Oh. Oh, no, not quite. I see light beam, flashbang, planetary devastation. Laser That's also a guidance. really Dude, safe command. imagine though, like Joe Q-Han having planetary. That would be devastation wild. levels. That Planetary would be devastation wild. ஐயோ பெயின் ஸ்கில்லியா Not storm split, not tiger claw. I think a synonym could be red pointy thing, No. showing the லேசர் way. கைடன்ஸா Red pointy thing Oh, showing and the way. Zap got it. Nice work, Zap. And so did Nestix99. I bet you his Laser chat guidance, got it right Zappa. for him. Amazing. Hi That's bro the power of gaming community right there. And that is Indeed, right. So Tamilan. the answer Welcome is to Joe stream, bro. Q1. And Laser live stream guidance. முடிய laser போகுது guidance நம்ம is the skill பாத்தீங்கன்னா name. This is கேவலமான his quiz ultimate கொடுத்து skill name ability. கேட்டுக்கிட்டு I can't believe you guys இருக்காங்க. didn't know his Skill name. ultimate ability. The ultimate ability of this C rank So, hunter. Sugimoto Reiji This is Verbal kind of a Hard trick News Shadow question because எல்லாமே வந்து we பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து already பார்த்தாங்க did a இன்னும் trivia ஈவெண்ட்ஸ் question மட்டும் about தான் Joe இருக்குது ஸோ Q1 அது about 4 or 5 காமிப்பாங்கன்னு live streams நினைக்கிறேன் ago. Verbal And no, Hard we will not பொறுத்தளவுக்கு comment on that further. We are not ஏற்பட்ட obsessed with கன்சென்சஸ்ல them. 4.4 It's just, million you know. to Well, not us collectively. We 4.6 can't speak specifically for million Prism. கொடுத்திருக்காங்க. Prism might be obsessed. Hey! சொல்ல முடியாது கிளியர் பண்ண But முடிஞ்சா let's move பாத்துக்கிற on to வேண்டியது some அவ்வளவுதான் cosmetic updates we will be receiving. Yes, the cosmetics. ஸோ Everyone's காஸ்மெட்டிக் favorite. Everyone's favorite. கஸ்டமைசேஷன் வேற பண்றதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது காமிக்கிறேன்னு Oh, நினைக்கிறேன் that's right. I haven't checked this out yet, but You haven't even seen it? has ஓகே ஸோ சஞ்சினோ new கஸ்டமைசேஷன் எப்படி இருக்க போகுது Cosmetic cosmetics. cards, ஓ costume ஹேர் ஸ்டைல் cards. யா Oh இல்லையா my அது goodness. பவர் I ரேஞ்சர் definitely should ஹெல்மெட்லாம் have கொடுத்து asked to have வச்சிருக்கீங்க this added to the build so you guys You can gotta see switch to a this. different costume. This is something Can't you gotta take it. know. It's not So gonna let costume you use ruin the பண்ணா அது aesthetic வந்து of this equip வந்து பண்ண extremely முடியாது powerful போல. costume. They're like, no. You So have to have all those pieces together. So Okay. So if I switch costumes to you like should be able to take a look at some of Let's see. those. All right. There's some Okay, so new limitations. They're customization like, எப்படி இருக்குன்னு we பார்ப்போம் don't want you to. This is Wow, cultivated duck. aesthetic. Stylish You can't like put a this. duck head on the Like ultimate it. form of Sung Jinu. They said no. but you can put a duck on him. You can put a duck head on him with sunglasses because it's a very important duck, you guys. It's a powerful duck. You got the ponytail. இது A யாரு really good haircut. JJK not villain gonna மாதிரி lie. இருக்குது Ooh, that's a slick leaf cut. Slick leaf cut. Got the hero mask. இது என்ன பவர் okay. ரேஞ்சரா ஹீரோ மாஸ்க் Back to the mining days. Mining okay, helmet. this நல்லா one's இருக்கேயா? crazy. The Undercut with a Customization scratch. That one you kind of So gotta அதுக்கு zoom chroma in to வந்து see the பார்த்தீங்கன்னா like இருக்குது. details of it because there's a little yeah, இப்போதைக்கு there's a little கம்மியா தான் scratch like கொடுத்திருக்காங்க. at the side of his Santa head. beard. Santa Santa beard, Santa. my beloved, Skeleton mask. Mask. and a A bite bite of of toast. toast, So you you know. can get to Hairstyle school நல்லா இருக்கு, on Sanjeev time, தானா? even if you have to Haircut. run for it. That's so great. Eye patch, another ஐ pirate. பேட்ச் Some sunglasses. Chat, which one is your favorite so far? I am very much Duck enjoying நல்லா the இருக்கு. stylish duck mask. Duck But தான். also this toast is ஏய் இதெல்லாம் great கலெக்ட் too. பண்ணுமா I- ஷாப்ல If somehow they could like put it together. Up Pain is very பாருங்களா? upset right now. There's no bald Sung Jin Woo. என்ன PUBG I feel like that would மாதிரி be கொண்டு uncanny வரீங்க. valley PUBG if I'm மாதிரி. completely honest with you guys. அதான் காசு கொடுத்து But yeah, so these are கிடையாது, some of the new காசு the கொடுத்து cosmetics coming to the game. So நீங்க As you can காசு see, they're பிடிங்களா? split நான் into two பார்க்கறாங்க, categories. So மொத்தத்துல இது there's like facial customization கிடையாது. decorations and there's hairstyles. காசு And பிடிக்கிறது. some, again, like full costumes, may limit your ability to add on facial ஸோ accessories நம்ம or எடிட்லாம் வந்து பண்ண முடியாது hairstyles. அவங்க one கொடுக்குறத or அப்படியே the எடிட் other வந்து or பண்ணிக்கிற both. வேண்டியதுதான் So போல you just gotta mix and match. I see, Oh my like God. you might be a பெருசா minor running to எதிர்பார்த்துக்கிட்டு work இருந்தேன் with நேரத்தா toast in செஞ்சினோ your ஃபேஸ்லாம் mouth. Really கிரியேட் possible. பண்ணலாம் அந்த சின்ன இதெல்லாம் மீம் வந்து That's great. போட்டுருந்தானுங்க All right, time to show off some of the new skins as well. One of the battle pass this இது skin வந்து பே டு is வின்கானதுன்னு skin நினைக்கிறேன் for எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு one of my Customization favorite feature. hunters. ஏண்டா, So I have this கடைசில win disappointment here. Let's go பண்ணிட்டீங்கடா. to all, Just which can't is hide the ஓகே best. ஸோ பாப்போம் best அப்படின்னு one of my வந்ததுக்கப்புறம் favorite hunters. Tawata Kanai காணேட்டப்பட்ட has a காஸ்டியூம் new சூப்பரா skin இருக்கியா here ஐயோ called Criminal அந்த Smoothness. ஃபைல வேற லெவல் இருக்கியா I wonder காஸ்டியூம் what it's referencing. It's so Criminal great. Smoothness. And this is the chroma for it as வேற well. லெவல் வேற I லெவல் especially love this ஃப்ரீயா இருக்கும்னு version. நினைக்கிறேன் It feels like it's got more details. They cooked. It's so stylistic too. Mm-hmm. Like For sure. this one, it பட் feels like கார்டை யூஸ் she பண்ற went மாதிரி to a பஃப் fight பண்ணுங்க and then got கொஞ்சம் ripped ஏதாச்சும் up a பேலன்ஸ் little bit. அட்ஜஸ்ட்மென்ட் வந்து And பண்ணி then அவ she's டேமேஜ் like, இம்ப்ரூவ் பண்ணா நல்லா I'm இருக்கும் still serving looks. And then this one is just like nice and clean. So before and after a sleek little bit, look. you know, but definitely some changes. So this is the new Kanai skin for the battle pass. கணே ஸ்கின்லாம் நல்லா இருக்கா யார் யூஸ் Spring பண்ணாங்கன்னா நம்ம outfit. ஸ்கின் எடுக்க முடியும் And then we also Skin have an use பண்ண outfit place for கிடையாது. Shimizu Akari, which you can see right here.
அக்காரைக்கு நியூ It is காஸ்டியூம். called Spirited Spring, and this is okay. going to be available in the event that we'll show you pretty soon. காணே So பே cute. பண்ணாத Very ஹண்டர்ஸ் cute. I love the little எல்லாரும் like ஸ்கின் the கொடுத்துக்கிட்டு little இருந்தா என்ன straps that பண்றது come off of it. That's a good காணே point. ஒரு Yeah. 2-3 looks அப்டேட் like- முன்னாடி கொடுத்திருந்தா It's ஓகே kind of like miniature capes for her elbows, and that just it's so cute to me. All right, and then last but not least, is that all of them actually? Goto. No, and then obviously Goto course got to skin fully on show top. off The Uncharted Waters Yeah, costume. yeah. Red So is you my want to favorite, keep but I investing think in Prism, you said you were confirm. partial to the blue. Yeah, chroma. normally I'm a Goto red Reiji skin black kind of தருவாங்க. guy when it comes to these kind of things. Red is my favorite color after all. இந்த சூட் But வந்து then, நல்லா like, இருந்துச்சு. the blue and the white kind of does it for me, you know. And then the like full black costume here, just like goth pirate, extremely with the good. leopard Sunny print. costume With மட்டும் the நல்லா leopard இருக்கும். print. Mm-hmm. But yes, this one, it's great. And then the red, obviously, and then the base white. The base version is also simply very good. Again, the devs are giving us a little present with this update with these lovely new costumes. And everyone's saying go back to Kanai. It's definitely a bold look for sure. Personally, I think the pirate one is my favorite, just because like it's the Personally, most my time outlandish, waste right? The other two, they're fun spring looks, but அடுத்து like நமக்கு புது ஈவென்ட்ஸ் to me, the இதுக்கான pirate ரிவார்ட்ஸ் look is like பண்ணா it's கொஞ்சம் got நல்லா இருக்கும். whimsy. It's got whimsy. I love the whimsy. I just love being a pirate. There's Yeah. something about it. I mean, not the actuality of a pirate. The fantasy. Soda of a system, pirate. yeah. It's just the like I like the idea of being a pirate. It's kind of like you have the fantasy of being a mafia person when you're watching The Godfather, and then you watch The Godfather power. 2. You want the power and the prestige. I don't that want comes with that. I feel like there's a lot more scurvy than one would hope Oh, in 100%. the piratey life. All right. So Okay, in so addition to new those costumes, eternal we've got spring other spring event. stuff So coming, காணி costumes including எல்லாம் the free-ஆ fun தராங்க. eternal மத்தபடி spring rewards இல்லையா? event. ஒண்ணுமே இல்ல I'm rewards so தான். guys, this event is like so great. I'm so happy about it. It's so much fun. So basically, Rewards let's ஒண்ணுமே கிடையாது. take a quick Marks look of at time, the shadow rewards. energy. As you can see here, Okay, we have abyssal some poor growth fragments selected தராங்க. chests and all of those Abyssal great crystal. ones. I need so many of these marks Marks of of time, but not on this time account. 3. Obviously, this is a test account. 30,000 But in வச்சுக்கிட்டு my என்ன personal account, I need so தராங்க? many marks of those. Marks of time 3. And then you can see the new ஃப்ரீ ஹண்டர் ஃப்ரீ Spirited செலக்டர் இந்த மாதிரி Spring இருக்கும்னு நினைச்சேன் பட் அது வந்து ஃப்ரீ so கொடுக்கல போல wonderful. நம்ம And then we have some எசன்ஸ் வந்து grades. கொடுக்குறாங்க ஈவென்ட்ஸ் வரல பட் Mary Lane, as drawn by a penguin. We got our lovely April Fools profile icon, and I like the frame. The frame in particular really like Instructor tickles my who's fancy. research It's got just some like taped on wings. என்னன்னு வர Like, தெரியல there you go. Oh no, people are saying that they see ஏப்ரல் pain on ஃபுல்க்கு screen. ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க Oh no. We'll get to that soon. இன்னும் But this is also 17 the Night இருக்குது. Among the Blossoms event, where you can go and gift 17 your favorite Blade இன்னும் Guild ஒரு hunters. 19 I 20 mean, நாள் yeah, your இருக்குது. favorite. Or all of them. Really wait Just பண்ண if you மாட்டேங்கிறாடா. collect enough gifts to give gifts to all of them, they'll all appreciate it. Yeah, and so that you can get some of the rewards here. And ஸோ then, இந்த ஈவெண்ட்டு வருது ஸோ வந்துட்டு ஒரு மார்க்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா எடுத்துக்கலாம் ஷேடோ and ரைசஸ் நல்லா last but கொடுக்குறாங்க not least, we have Sugimoto. ஷேடோ எனர்ஜி So that Got is it. one of those gift events that we So, have here. season And then speaking of Akare- Pain's Akare Gold பேரே Head, மறந்துட்டேன். we have here Or April Instructor Fool. Hune, the Yes. April Fool's Day monster. That normally we don't Yeah, the play power. these, but this one is Instructor just so Hune. good that we have to. ஏப்ரல் ஃபுல்ஸ் It's டே so- மான்ஸ்டர் Silly. They said just go wild. Roses I guess. எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு Animators, and they பயங்கரமா said ha 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 ha. And so these are the rated up point wise. So this is the team I am using. And let's check it out. Instructor Hune, the April Fool's Day monster. The crayon drawing loading screen is not the anime glasses glint. He's just a guy. And so you guys might notice Yo, team yeah. fight. Okay, we have everybody Superman fighting at the மாதிரி. same time. That's pretty cool. லேசர் ஐஸ்லாம் huh? விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் And well, let me show off this. Let me do the combo real quick here and miss everything, Oh no. and then use my ult. But this is a special new mode where it is a tag team where now I can switch myself to Kanai, not Kanai, Amami and இதுதான் Mirai. நியூ And we're ஹண்டர் டீம் still fighting here. So like, ஹண்டர்ஸ் okay, வந்து I want to go பார்த்தீங்கன்னா to 3 பேர் Jinna கிளிக் now, பண்ணிருக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுற do மாதிரி her rotation போட்டுருக்கான். properly. The whole இதனால team என்ன is use fighting as பண்ணுறது is, தெரியல. but as you can see, he இந்த is ஈவெண்ட்ல immortal. மட்டும் தான் ப்ளே What பண்ற can மாதிரி we do? இருக்குது What can you do? The baldness. I cannot win against இது the வந்து baldness. நமக்கு Ah, கில்ட் பாஸ்ல ஆட் பண்ணலாம் lasers. ஐயோ யார் யாவே and then it's like, okay, I want to switch. நல்லா வருது மான்ஸ்டர் And then I've switched. But everyone stays in. It's really fun. Oh no, the baldness. What's going on? It's chasing me. The heads. ரைட்டா
Oh! வேற லெவல்ல இருக்கா Something attacked me. இன்ஸ்ட்ரக்டர். Oh! He's back. எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஸ்ட்ரக்டருமே கேம்ல ஒரு பிளேயபிள் கேரக்டர் ஆட் Everyone is பண்ணலாம். saying that indeed this boss is like our wonderful content creator, Painblade. Hold chat. இன்ஸ்ட்ரக்டர் Pain, ஹியூமன் what are சொன்னாங்க. you doing in there? இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்டர் No, I can't confirm nor deny whether the devs were inspired or not. But it's possible. But that is possible. Yeah, I love the implementation of it, having all of your team fight at the same time. It is very fun, very cool. But that's the April Fool's event. It's super fun. I love the tag event, and also they ஈவென்ட் நல்லா தான் இருக்குது. ரிவார்டு தான் கொஞ்சம் மொக்கையா இருக்குது. இம்ப்ரூவ் பண்ணா ஷேடோ டேசஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம். ஷேடோ டேசஸ் And now I think it's time for Shadow we Waves just fought the bald man. I think it's time to fight each other. Fight each other, no! It is once again time to battle. முக்கியமா லாஸ்ட் எபிசோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா வந்து வாட்டர் டீம் செலக்ட் Here, there, everywhere, Springgate. Y'all send your energy to me. Like never once have I beaten Prism in one of these mini games. No, you beat me once. One time we tied. We tied we tied, once, okay. brother. We tied. The tie is lost for me. So. Okay, well, the tie is the best I ever did, so we're gonna hope that all of you can send your positive energy to me. Maybe the combined energy of me and system, like maybe system offline can give me his power, and I will be able to beat you this time. I'm not confident, but I'm gonna do my best for system and for you, chat. I love that. That was inspirational, Jackie. Do you want to go first? Do you want me to go first? I'll just get it over with. Alrighty. Okay, here we go. There you go. Whenever you're ready, Jackie. CM prize. Time to suffer. One, two. Oh no, there were not. I was hoping that there was going to be like a bunch of them that were the same. Like, oh, fever. Jackie every time. System lawless vibes. Like right in a row. The even Oh man, I was going to be like, I want to do a no damage run. I want to do like perfect, and immediately I messed that up. I mean, you're doing pretty well. I'm doing okay, but I'm for sure not going to beat you because you are lightning fast. I don't know. I'm kind of injured today. Oh well, okay. Now that's an excuse. I'm You just know you're kidding. good. It's my left hand. My right hand is fine. Okay. Oh no no no. You're fine. You got Okay. 8 seconds. You might find a clock here sometime soon. Maybe one can hope. Fingers Okay, crossed, give me 400. everybody. Yes, 400. 418. That is a respectful time, Jackie. I would say it is respectable, but I do not think it's going to beat our champion Then here, 100 Prism. score to the What do you think, best The bro? champion of the two of us. Good morning, bro. Between Dina. the two of us, there is Wow, bro, one welcome. champion, and it is generally Prism. Oh, speaking of the last mini game on the live build, I think I got a score of like 10,000, and I was very proud of it. I was 10,000. the second on my server. Someone got like 15k, but like 10. I was like really happy with that. You Same see Prism what I have to தனியா deal account with, இருக்கா? folks. Anyways, let's get straight into it. 418. Let's see if I can beat it. தன்னோட கேமிங் ஸ்கில்ஸ் It's been a long day. பாடிட்டு இருக்காங்க. So please பாடுங்க. Listen, I had to use both my hands there. I was poking at it like an 80-year-old who hasn't like been raised using a keyboard. That like they still had typewriters when she was growing up. Prism is doing this like. Oh, and I got lucky too. Oh no! Don't let Prism get lucky, y'all. Okay. வேற லெவல்ல ஆடுறாயா பிரிசம். And no mistakes yet. Y'all. One of these days, I'm gonna practice. I'm gonna get real good. I say that. Probably not. Oh, you got up to the point where there's like 2 items on one side? Okay, 546. I'm pretty happy with that one. I bet you are. Prism. Okay. Well played, Jackie. Yes, well That's played, the one Prism. You put up a good fight. I did my best. அது உண்மைதான். All right. CM Prism How இதுல about இருந்தே we இருக்கிறான். take a look at some Marvel updates feature for fate SLC level 2026. Speaking of Oh, champions. I think not yet. Real Not quick. yet. Is we- there more so spring don't- event There's stuff? still more stories. Reiji, Obviously, Atmi, for இதான் the வந்து events, பார்த்தீங்கன்னா first we code. have, last but not Sponsors least, எதுவும் the வந்து event கிடையாது. story. Oh, So that's right. அதே Can't மாதிரி forget வச்சு about that. இன்னும் மறந்துட்டேன். It's very, So, very நீங்க வந்து cute. பாத்தீங்கன்னா It check features பண்ணிட்டு our நான் beloved next Bleed video Guild போடுறேன். investigating a மறந்துடுறேன் ஏதாச்சும் mystery ஒன்று about a பார்த்தீங்கன்னா. dungeon that might grant wishes in the System Cherry is Blossom very good. season. So it's System a is fun very little good. adventure to play through. yeah. Wow. I won my first poll too. You always win the polls by 1%. By 1%, 2%, I think, actually. 2%. Well,
People are finally catching wise to the fact that I never win. Based on vibes, I guess. Not vibes. So No. okay, So there's also Monarch this Heart new and Monarch of Steel suppression event. So this one is if you want to challenge the Workshop of Brilliant Light, but you're not there yet, you can have this fixed team where you can challenge him yourself. Okay, so the And training just have a mode good time and புதுசா practice it கொடுத்திருந்தாங்க. if you First are time nowhere clear near பண்ண 50 trying to so beat title Rock Posse yet. So I'm really excited So about அந்த this event one. தான் அது ஓடிட்டு It's இருக்கு. very So fun. வந்து டைப் பண்ணி And பாருங்க. so அள்ளி வந்து be sure to try that out. And then we obviously have போட்டேன்னா the அதுல இருக்க advancements. So you can செட்டப் வந்து see பார்த்தா here. ஃபுல்லா ஃபிக்ஸ்டு. And then we have the growth tournament. And then the wheel event. And now we can move on to the real champions. Let's talk about SLC. We've got some updates SLC for பத்தி you. news வந்திருக்கா? Okay. I'm not sure that I can parse exactly it. Okay. It's different things. So right now, current SLC we ranking, have, as global you can ranking see, ல வந்து the preliminary T-Max rankings type as start of right now. பண்ணாங்க. The preliminaries are அதெல்லாம் done. இருக்குது. This Asia last League little வந்து update was your last ஓரியோவும், chance to get வேற your யாரும் times இல்ல. up, get times better. There பழைய were last players minute வந்து leaderboard பேர் என்ன changes. Nothing Asia is League. completely finalized yet, as far as I'm aware. But this is the So current Orion, leaderboards that we Yai, can see here. So for Extreme, the Asia Extreme League, first இருந்தாங்க for இல்லையா? the top 5, we have Yoir, Sinno வந்துட்டு last Litstream, time participate Orong, பண்ணவன் தான். Shin, and Ah, Kim no. Jelmot. I don't know how to pronounce that one precisely. இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். Can you go back to the Asia League real quick? As you can போன see league here, ல. Yoir was மத்த players also பேர் in the மறந்துட்டேன். championship last year. Did not make the finals of that, but யார் with a strong இருந்தா? first place finish over here. And then Maybe that'll change for 2026. who knows? He might have been putting in the work. And then Orong, So the top as 4 many of you players guys might மட்டும் இந்த remember, next won the SLC entire tournament ல thing. participate So பண்ண போறாங்க. Orong is Asia currently in League the third தனி spot. international Again, league this is just the automatically current players. thing. I don't know if these are finalized or not. We just wanted to show you guys the basically what's up to date. And then we have Litstream currently in second. Litstream being a content creator who focused a lot on Battlefield of Time. So really hyped for Litstream to make his first SLC. And then for the international league, ஒரு கூட participate வந்து பண்ணதே கிடையாது. we have our top 5 being Athena X, who I Solo leveling, already saw in chat. Lewis- Hey X, Lewis who last said time RAR won. already. So big congrats to that. We got Tai Pal coming in a close second. Solo leveling, the player solo leveling. The with player name. So எனக்கு தெரிஞ்சு leveling. solo Who leveling plays மட்டும் solo இன்னும் leveling. நினைக்கிறேன் இந்த I think that's hilarious. qualifier Got rounds. third so far, and with a very early stream to மத்த make players his எல்லாமே first போன தடவை இருந்தாங்க. SLC. யார் And for the international league, we have ஞாபகம் இல்ல. our top 5 being Athena X, who I already saw in chat. Hey X, who said RAR already. So big congrats to that. Got third so far, and then Levitt in final. This doesn't necessarily mean who all is going to Korea. There are still a lot of things to happen. But Hi bro, this this was welcome to such stream, a bro. great competition, and it was Currently really fun வந்துட்டு keeping நம்ம up with the morning leaderboard, seeing soft who play stream வந்து could beat who and who was So at first at the events, time. hunters, Can we get some எல்லாமே W's in the பார்த்தீங்கன்னா chat இவ்வளவு for the வந்து people பண்ணாங்க. who New shadow are வந்து qualifying பண்ணாங்க. and put out such Full-ஆ great work முடிச்சிட்டு and put in so currently much time events and as SLT really tournament வந்து பார்த்தீங்கன்னா showed us what பண்ணிட்டு இருக்கோம். competition was, because the Sugimoto, finals Reiji, are happening நல்லா தான் on வந்து April பார்த்தீங்கன்னா 24th update வந்து in அதுக்கப்புறம் Korea full-ஆ வந்து in that பார்ப்போம். great studio, Global and it's Heart. gonna be hype, so hype, and I'm sure all our competitors will put on a great show. So global They're the best thought in the கஸ்டமரா world. வந்து பார்த்தீங்கன்னா You're இருக்குமான்னு excited தெரிஞ்சுட்டு to see what 4.4 they will மில்லியன் do. கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேமேஜ் Prism, நம்பி if you இருக்கணும்னா were summoned ஓவர்லாட் to, தான் வந்து what would பார்த்தீங்கன்னா your ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக catchphrase be when you were summoning a new shadow? இல்லையா Call me basic, ஓவர்லோட்ல எனக்கு but தெரிஞ்சு I கிளியர் just பண்ணுறதுக்கான like சான்ஸே Sunjinu, கிடையாது. I would def say 0% Arise. சான்ஸ் ஓவர்லோட். For those who don't know, the Partner Creator Plus program is our way to show support and appreciation in the form of revenue share and community codes Okay, to so the வந்து many line amazing முடிய போகுது content போல. creators in our community. This week we are highlighting Def Arise. Def Arise is a Russian-speaking content creator who, in their NPC Plus bio, says, and I quote, and this is obviously a translated version to English, "I create content for the game, so leveling Arise, which I, as a regular player, would like to see on YouTube." And I, for one, think that is probably the best way to make content, because it's the best way for your personality to show and shine. So big props to Def for that. Def makes a variety of content like game news, tier lists, hunter and weapon reviews, and so much more. So if you've been looking for a content creator like Def, be sure to go to his YouTube channel. I'm sure you're going to find that he does great work. So yeah, be sure to check out Def's channel and support him and the many other amazing content creators in the program. I know I alluded to this earlier, but we have some exciting things coming up. So really a shout out to all of our content creators here and in the chat. And Thank you just- for supporting our game, and Yeah. thank you for being a part of this community. It wouldn't be as wonderful a community as it is without all of you.
We appreciate you guys a lot. கேம்ல கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் பண்றாங்க நல்லா Last but not least, it is now time to reward our community with that second coupon code. For hunters playing on PC or Android devices, your coupon codes can be claimed. Your coupon codes can be claimed through option, account settings, and there's a redeem code button. And for hunters playing on iOS devices, please visit the coupon registration page on our forum. Okay. The code is last code QQ Sad Vakshna. Little teardrops. sad This is because Fakna. Fakna sad left, Fakna. lost a week. Okay, or so something abyssal like that. lessons Pour one வந்துட்டு ஒரு out. 20 வந்து Fakna is பார்த்தீங்கன்னா going to தராங்க really take a shadow beating. energy 1000 But yeah, shadow that's those little traces cues ஒரு are for. 100 வந்து There's little பார்த்தீங்கன்னா sad தராங்க faces. Please note that this coupon code is valid until Wednesday in shadow waves April. கொடுத்தா நல்லா I don't know that we இருக்கும் have shadow the waves exact crack date in பண்றது there, கொஞ்சம் கஷ்டமா but is இருக்குது it also It is to the 8th? okay Yes. Okay. On our So notes, we traces of didn't have it shadow here. on the Okay, 100. so it is the 8th, just like the other coupon code. We have April 8th, and that's at 4:59 p.m. Pacific time. So again, April 8th at 4:59 Pacific time is when you need to use that code by. So tell all your friends, tell your siblings, tell your grandma that plays solo leveling Rise better than you. Make sure to use that code. so next And that அப்படியே about wraps சரி up the next 9.0 month live 8 stream. வரைக்கும் வந்து Yeah, பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும் Wow, you இந்த said கோட்ஸ் my வந்து line. That's so கொடுத்துருக்காங்க nice. The 19.0 live stream. Thank you all for joining us and for supporting Solo Leveling QQ Arise. sad Fakna. This இன்னொரு was கோட் a வந்து long stream, பார்த்தீங்கன்னா but not as long as I thought it would be. கொடுத்துருக்காங்க. And thank you for putting up with the audio and telling us So when it was second fixed code வந்து and, பார்த்தீங்கன்னா you know, just don't being here and Reiji hanging at me out. நினைக்கிறேன் I hope you guys had as much fun as I did. And as always, please remember to hit the like இந்த button ரெண்டு கோட் and வந்து பார்த்தீங்கன்னா subscribe to the லைக் channel. கொடுத்துருக்காங்க We are லைக் trying to hit ஸ்ட்ரீம் போது 150k by அப்படியே July, வந்து so பார்த்தீங்கன்னா hopefully we என் can make that பண்ணிட்டு dream a reality. நெக்ஸ்ட் Do it. 11:30 So sorry to ஒரு system 11 again. 20 Shout out to 15 system நாளுக்கு for வந்து being here பார்த்தீங்கன்னா for லைவ் us வந்து in ஸ்டார்ட் spirit, பண்ணுவோம் though not in Will be voice. hot. And hope to see you all Bye-bye. next time. Yeah, goodbye everyone. Stay sharp and level up. ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தா நமக்கு வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து முடிஞ்சு ஸோ ரெண்டும் புது கோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் வந்து பண்ணுங்க புது கோட்ஸ் ப்ளஸ் This was the வந்து expected பார்த்தீங்கன்னா outcome. கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன் I'm எல்லாம் Sugimoto. வந்து கவர் வந்து The பண்ண Blade முடியாது Guild's கொஞ்சம் new ஷார்ட் guild வீடியோஸ் வந்து master. பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வீடியோ I will never abandon my principles. அதாவது இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லைவ் இதோட இது பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பை